Stel dir vor, du watcht morgen auf, erfenis dein Depot und Geno die Markt, die Jahrelang unterschätzt worden, haben plötzlich alle anderen abgehängt. Nicht die großen, bekannten Gigantnos den USA. Nicht die sicheren Klassiker. Sondern die Markt, über die viel sagen, zu riskant, zu instabil, zu unberechenbar. Geno hierer beginnt ein der spannendsten Fragen für dein Portfolio. Kann der MSCI Emerging Markets den MSCI World wirklich schlagen? Und ist vielleicht sogar ein Must-Have. Viele Anleger fühlen sich im MSCI World sicher. Verständlich. Bundelt die größten Unternehmen aus den entwickelten Ländern, allen voran die USA? Techkrisen, stabil Wirtschaftsraum bekannt Namen. Es wirkt solid berechenbar fast skan alternativlos. Aber Geno das ist das Problem. Dies Sicherheit kann trügerisch sein. Denn wenn alle in die gleichen Märkte investieren, wird Wachstum irgendwann begrenzt und Bewertungen steigen auf ein Niveau, das kaum noch Luft nach oben lässt. Und jetzt schauen wir auf die andere Seite. Emerging Markets. Länder wie China, Indien, Brasilien oder Indonesien. Märkte, die wachsen, sich entwickeln, ihr mittelskikt ausbauen und technologisch aufholen. Hierer entstehen new Konsumwellen, new Unternehmen, new chancen. Während viel Industrienationen mit alternder Bevölkerung kämpfen, haben dies Länder Geno das Gegenteil. Jung dynamisch Bevölkerungen, die konsumieren, investieren und Innovation antreiben. Aber natürlich gibt es einen Grund, warum nicht jeder sofort als in Emerging Markets steckt. Dies Märkte sind volatiler. Politisch Risiken, Währungsschwankungen, regulatorisch Unsicherheiten, all das gehört dazu. Es ist kein ruhiger Schlaf wie beim MSCI World. Es ist eher eine Turbonfahrt. Und Geno hierer trennt sich die Denkweise vieler Anleger. Willst du nur Stabilität oder bist du bereit, für potenziell höhere Renditen auch Schwankungen auszuhalten? Historisch gab es immer wieder Phasen, in denen Emerging Markets den MSCI World deutlich outperformt haben. Und dann wieder Jahre, in denen sie hinterherhinkten. Das Entscheidende ist nicht, welcher Index immer besser ist, sondern wann welcher Markt im Zyklus vorn liegt. Und Geno das verstehen will nicht. Märkte bewegen sich in Wellen, nicht in geraden Linien. Ein weiteres Detail, das oft übersehen wird. Der MSCI World ist heute extrem stark von den USA dominiert. Ein großer Teil deines globalen Investments hängt also an einer einzigen Volkswirtschaft. Wenn du Emerging Markets hinzufügst, holst du dir diversification ins Portfolio. Du verteilst dein Risiko breiter geografisch, wirtschaftlich und struktural. Jetzt stell dir dein Portfolio wie ein Team vor. Der MSCI World ist der erfahren Spieler zuverlässig, constant, aber vielleicht nicht mehr der schnellst. Emerging Markets sind die jungen Talent unberechenbar, manchmal fehleranfällig, aber mit enormem Potenzial. Die Frage ist nicht, ob einer allein besser ist. Die Frage ist, wie stark wird dein Team, wenn beide zusammenspielen? Und Geno hierer liegt der eigentliche Punkt. Viele Anleger denken in der Rotor. MSCI World oder Emerging Markets. Aber die erfolgreicheren denken in Kombinationen. Sie nutzen die Stabilität der entwickelten Märkte und ergänzen sie mit dem Wachstumspotenzial der Schwellenländer. Am Ende geht es nicht darum, blind einem Trend zu folgen oder den Gewinner zu erraten. Es geht darum, ein Portfolio aufzubauen, das verschiedene Zukunftsszenarien abdeckt. Denn niemand weiß, welcher Markt in den nächsten 10 Jahren dominiert. Aber du kannst dich so aufstellen, dass du von beiden profitierst. Und vielleicht ist Geno das die eigentliche Erkenntnis. Emerging Markets sind kein Ersatz für den MSCI World. Aber sie könnten Geno das fehlende Puzzleteil sein, das dein Portfolio von solid, zu wirklich stark macht. Emerging Markets bieten ein deutlich höheres Wachstumspotenzial als entwickelt Märkte. Und Geno, das macht sie für langfristig orientiert Anleger so spannend. Wenn man sich anschaut, wie sich die Weltwirtschaft in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, wird schnell klar, dass Wachstum nicht gleichmäßig verteilt ist. Während viele Industrieländer bereits einen hohen Entwicklungsstand erreicht haben, befinden sich zahlreiche Schwellenländer noch mitten in einem dynamischen Aufholprozess. Genau dieser Prozess ist der Schlüssel zu den überdurchschnittlichen Renditechancen, die Emerging Markets bieten können. Ein zentraler Treiber dieses Wachstums ist die demografische Struktur. In vielen Schwellenländern lebt ein jung, wachsende Bevölkerung.
Dies Menschen treten in den Arbeitsmarkt ein, Gründen Familien, Verdienen mehr Geld und beginnen zu konsumieren. Das führt zu einer steigenden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, von Smartphones über Autos bis hin zu Finanzdienstleistungen. Dieser Wachsend Binnenkonsum ist eine enorm wirtschaftliche Kraft. Die Unternehmen in diesen Regionen antreibt und langfristig Eiherjuen steigen lässt. Im Gegensatz dazu kämpfen viele entwickelt Länder mit einer alternden Bevölkerung, was das Wachstum tendenziell bremst. Hinzu kommt die zunehmende Urbanisierung. Millionen Menschen ziehen jedes Jahr vom Land in die Stadt, insbesondere in Ländern wie Indien oder Indonesien. Dort entstehen nu wirtschaftliche Zentren, Infrastruktur wird ausgebaut und die Produktivität steigt. Stets sind Innovationsmotoren und genau dort entstehen nu Geschäftsmodelle, Startups und Industrien. Dieser strukturelle Wandel sorgt dafür, dass sich ganz Volkswirtschaften schneller entwickeln als in reifen Märkten, in denen viel Prozesse bereits optimiert sind. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die technologische Aufholjagd. Viele Emerging Markets überspringen sogar bestimmt Entwicklungsstufen. Während entwickelt Länder über Jahrzehnte hinweg komplex Infrastrukturen aufgebaut haben, können Schwellenländer oft direkt auf moderne Technologien setzen. Ein gutes Beispiel ist der digitale Zahlungsverkehr. In einigen Regionen Afrikas oder Asiens ist Mobilpayment weiter verbreitet als in vielen westlichen Ländern. Unternehmen in diesen Märkten sind oft agiler und können Innovationen schneller adaptieren, was einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Auch die Wachsend Mittelschicht spielt eine entscheidende Rolle. Mit steigendem Einkommen verändern sich Konsumgewohnheiten. Menschen geben mehr Geld für Bildung, Gesundheit, Reisen und Hochwertige aus. Unternehmen profitieren direkt von dieser Entwicklung, dass sie neue Zielgruppen erschließen können. Gleichzeitig führt ein stärker Mittelschicht zu mehr politischer Stabilität und langfristig besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, was wiederum Investitionen ansieht. Natürlich sind dies Chancen nicht unrisiko. Emerging Markets sind volatiler und politisch sowie wirtschaftlich Unsicherheiten gehören zum Alltag. Doch genau dies Risiken sind oft der Grund, warum Bewertungen niedriger sind als in entwickelten Märkten. Für Anleger bedeutet das, wer bereit ist, kurzfristig Schwankungen auszuhalten, kann langfristig von einem attraktiven Chancenrisikoverhältnis profitieren. Es ist im Grund ein klassischer Trade-off zwischen Sicherheit und Wachstum. Ein weiterer Punkt, der oft unterschätzt wird, ist die Rolle von Rohstoffen. Viele Schwellenländer sind reich an natürlichen Ressourcen und profitieren von steigender globaler Nachfrage. Ob Öl, Metall oder Agrarprodukt, dies Länder spielen eine zentrale Rolle in der globalen Lieferkette. Wenn die Weltwirtschaft wächst, steigt auch die Nachfrage nach diesen Ressourcen, was sich positiv auf die Einnahmen und die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder auswirkt. Zusätzlich öffnen sich viele Emerging Markets zunehmend für ausländische Investoren. Reformen, verbessert Regulierung und eine stärkere Integration in die Weltwirtschaft machen es einfacher, in dies Markt zu investieren. International Unternehmen expandieren in dies Regionen. Local Unternehmen gehen in die Börse. Und Kapital fließt in großem Umfang in dies Volkswirtschaften. Dieser Kapitalzufluss kann das Wachstum zusätzlich beschleunigen und die Entwicklung weiter vorantreiben. Wenn man all dies Faktoren zusammennimmt, entsteht ein klares Bild. Emerging Markets sind kein kurzfristig Wett, sondern ein langfristig Wachstumsstory. Sie profitieren von strukturellen Trends, die über Jahr und Jahrzehnte hinweg wirken. Genau deshalb sehen viele Investoren sie nicht mehr nur als Ergänzung, sondern als wichtigen Bestandteil eines zukunftsorientierten Portfolios. Der MSCI World steht für Stabilität, Verlässlichkeit und eine Breitstreuung über entwickelt Volkswirtschaften hinweg. Doch genau dies vermeintlich Stärke bringt auch ein oft unterschätzt Schwäche mit sich. Sen starke Abhängigkeit von den USA. Viele Anleger glauben, sie seien global diversifiziert, wenn sie in den MSCI World investieren. Doch in der Realität ist ein erheblicher Anteil dieses Index auf ein einziges Land konzentriert. Die Vereinigten Staaten machen häufig mehr als die Hälfte des gesamten Index aus. Was bedeutet, dass die Entwicklung dieses Markts einen überproportional großen Einfluss auf die Gesamtperformance hat.
Dies Dominanz ist vor allem auf die enorm Marktkapitalisierung amerikanischer Unternehmen zurückzuführen. Gross Technologiekonzern haben in den letzten Jahren ein enormes Wachstum hingelegt und sind zu schwergewichten IM-Index geworden. Unternehmen aus dem Technologiesektor, insbesondere aus Bereichen wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz und digitale Plattformen, treiben den Index maßgeblich. Das hat dazu geführt, dass der MSCI World in den vergangenen Jahren stark von genau diesen wenigen Unternehmen profitiert hat. Für Anleger war das zunächst ein Vorteil, da dies Firmen hoch Renditen erzielt haben, doch gleichzeitig steigt damit das Klumpenrisiko. Denn wenn ein großer Teil der Rendite von wenigen Unternehmen oder einem einzigen Land abhängt, wird das Portfolio anfälliger für Rückschläge. Sollte es beispielsweise zu einer Korrektur im US-Technologiesektor kommen, würde sich das direkt unspürbar auf den gesamten Index auswirken. Auch makroökonomische Faktoren wie Zinspolitik, Inflation oder wirtschaftlicher Schwung in den USA haben einen erheblichen Einfluss. Anleger die glauben, sie seien breit diversifiziert, sind in Wahrheit stärker exponiert, als ihnen bewusst ist. Ein weiterer Aspekt ist die Bewertung. Viele US-Unternehmen werden im Vergleich zu Unternehmen aus anderen Regionen mit höheren Multiplikatoren gehandelt. Das bedeutet, dass bereits hohe Erwartungen in zukünftiges Wachstum in den Kursen eingepreist sind. Wenn dieses Wachstum nicht in dem erwarteten Maß eintritt, kann es zu deutlichen Kurskorrekturen kommen. In solchen Fällen zeigt sich, dass Stabilität nicht gleichbedeutend mit Sicherheit ist. Ein Markt kann über Jahre hinweg stark performen und dennoch überbewertet sein, was langfristig das Renditepotenzial begrenzt. Zudem ist die wirtschaftliche Dynamik in entwickelten Märkten oft geringer als in Schwellenländern. Viele Industrienationen haben bereits einen hohen Entwicklungsgrad erreicht, was bedeutet, dass weiteres Wachstum häufig nur inkrementell erfolgt. Innovationen finden zwar weiterhin statt, aber sie führen nicht immer zu exponentiellem Wachstum, wie es in aufstrebenden Märkten der Fall sein kann. Gleichzeitig stehen viele dieser Länder vor strukturellen Herausforderungen wie einer alternden Bevölkerung, steigenden soziales Geben und einer geringeren Produktivitätsdynamik. Auch die sektorelle Zusammensetzung des MSCI World ist ein Punkt, der berücksichtigt werden sollte. Durch die stark Gewichtung von Technologieunternehmen kann es zu einer Verserung kommen. Andere Sektoren wie Industrie, Energie oder Rohstoff sind im Vergleich dazu oft unterrepräsentiert. Das bedeutet, dass Anleger möglicherweise nicht in gleichem Maß von Entwicklungen in diesen Bereichen profitieren, obwohl sie für die globale Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Ein weiterer Faktor ist die Währungsabhängigkeit. Da ein großer Teil des Index in US-Dollar notiert ist, sind Anleger indirekt auch von der Entwicklung dieser Währung abhängig. Wechselkursschwankungen können die Rendite beeinflussen, insbesondere für Investoren, deren Heimatwährung nicht der Dollar ist. Ein stark Dollarentwicklung kann Renditen erhöhen, während ein schwächerer Dollar sie schmälern kann. Dieses zusätzliche Risiko wird oft übersehen, obwohl es langfristig eine spürbare Rolle spielen kann. Trotz all dieser Punkte bleibt der MSCI World ein wichtiger Baustein für viele Portfolios, gerade wegen seiner breiten Unstabilität. Doch es ist entscheidend zu verstehen, dass die Stabilität nicht absolut ist, sondern von bestimmten Faktoren abhängt, die sich im Lauf der Zeit verändern können. Die Dominanz eines einzelnen Markts, hohe Bewertungen und strukturelle Herausforderungen können dazu führen, dass das zukünftige Wachstumspotenzial begrenzt ist. Wenn Anleger dies Aspekt berücksichtigen, wird klar, dass der MSCI World zwar ein solid Grundlage bietet, aber nicht automatisch die optimale Lösung für jede langfristige Anlagestrategie darstellt. Ein bewusster Umgang mit den enthaltenen Risiken und eine Ergänzung durch andere Märkte können dabei helfen, ein ausgewogeneres und robustes Portfolio aufzubauen, das nicht zu stark von einer einzelnen Region oder einem bestimmten wirtschaftlichen Szenario abhängig ist. Die Kombination aus MSCI World und MSCI Emerging Markets ist für viele Anleger der entscheidende Schritt von einem soliden hin zu einem wirklich durchdachten und robusten Portfolio. Während einzelne in dieses Juwels ihrer eigenen Stärken und Schwächen haben, entsteht durch die gezielt Verbindung beider Welten ein Gleichgewicht.
Des langfristig deutlich mehr Stabilität und gleichzeitig mehr Wachstumspotenzial bieten kann. Genau hierer kommt des Konzept der Diversifikation ins Spiel und zwar nicht nur oberflächlich, sondern in einer Tief, die viele Anleger zunächst unterschätzen. Wenn man ausschließlich in den MSCI World investiert, setzt man stark auf entwickelt Markt, insbesondere auf die USA. Das bringt Stabilität, aber auch ein Jewish Einseitigkeit. Fügt man jedoch Emerging Markets hinzu, erweitert man das Portfolio verlig an der wirtschaftlich Strukturen, politisch System und Wachstumsdynamiken. Plötzlich ist man nicht mehr nur von der Entwicklung einer Handvoll Industrienationen abhängig, sondern partizipiert auch in den Chancen von Ländern, die sich nach im Aufschwung befinden. Dies Unterschied sind entscheidend, denn sie sorgen dafür, dass sich die einzelnen Bestandteile des Portfolios nicht immer gleich verhalten. Genau dieser Effekt ist einer der größten Vorteile der Kombination. Märkte entwickeln sich nicht synchron. Während entwickelt Märkte in bestimmten Phasen stagnieren oder langsamer wachsen, können Schwellenländer gerät dann einen Aufschwung erleben und umgekehrt. Das bedeutet, dass Verlust oder schwächer Phasen in einem Teil des Portfolios durch stärker Entwicklungen in einem anderen Teil abgefedert werden können. Dieses Zusammenspiel reduziert die Gesamtschwankungen und sorgt dafür, dass das Portfolio langfristig stabiler wächst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die unterschiedliche Treiberstruktur der beiden Indizes. Der MSCI World wird stark von großen, etablierten Unternehmen geprägt, oft aus dem Technologie- und Dienstleistungssektor. Emerging Markets hingegen bieten Zugang zu einer breiteren Mischung aus Branchen, darunter Rohstoff, Industrie, Finanzdienstleistungen und zunehmend auch Local Tech-Unternehmen. Dadurch entsteht ein sektorelle Diversifikation, die über das hinausgeht, was ein einzelner Index bieten kann. Anleger profitieren nicht nur von unterschiedlichen Regionen, sondern auch von verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungen und Trends. Auch die Bewertung spielt eine Rolle. In vielen Fällen sind Unternehmen in Emerging Markets günstiger bewertet als ihre Pendants in entwickelten Märkten. Das bedeutet nicht automatisch, dass sie besser sind, aber es eröffnet zusätzlich Renditechancen. Wenn sich dies Markt positiv entwickeln oder Investoren verstärkt Kapital in dies Regionen lenken, können sich dies Bewertungen anpassen und genau daraus entstehen, oft überdurchschnittlich Gewinn. In Kombination mit dem MSCI World ergibt sich so ein Portfolio, das sowohl auf Bewegte Qualität als auch auf Unterbietätswachstum setzt. Ein oft übersehener Vorteil ist die Währungsdiversifikation. Wer nur in entwickelt Markt investiert, ist häufig stark vom US-Dollar abhängig. Durch die Beimischung von Emerging Markets kommen weiter Währungen ins Spiel, was das Portfolio unabhängiger von einzelnen Wechselkursentwicklungen macht. So bringt das zusätzlich Schwankungen mit sich, aber gleichzeitig reduziert es das Risiko, dass ein einzelne Währung die Gesamtperformance dominiert. Die Kombination zwingt Anleger auch zu einer langfristigeren Denkweise. Emerging Markets sind volatiler, und kurzfristig Rückschläge können stärker ausfallen. Doch genau in dieser Volatilität liegen auch die Chancen. Wer beide Indizes kombiniert, lernt automatisch, nicht nur auf kurzfristig Bewegungen zu reagieren, sondern sich auf langfristig Trends zu konzentrieren. Dies Perspektive ist entscheidend für den Vermögensaufbau. Das sei emotional Entscheidungen reduziert und ein diszipliniert Strategie fördert. Ein weiterer Aspekt ist die Flexibilität bei der Gewichtung. Anleger können selbst entscheiden, wie stark sie den wachstumsorientierten Teil ihres Portfolios gewichten möchten. Ein konservativer Strategie könnte einen kleineren Anteil in Emerging Markets beinhalten, während risikobreiter Anleger diesen Anteil erhöhen können, stärker von möglichen Wachstumsphasen zu profitieren. Dies Anpassungsfähigkeit macht die Kombination besonders attraktiv, dass sie sich ein unterschiedliches Ziel und Risikoprofil anpassen lässt. Darüber hinaus reflektiert die Kombination auch die tatsächliche Entwicklung der Weltwirtschaft besser. Die Bedeutung von Schwellenländern nimmt kontinuierlich zu, sowohl in Bezug auf Wirtschaftskraft als auch auf Innovation. Ein Portfolio, das diese Entwicklung ignoriert, bildet die Realität nur unvollständig ab. Durch die Integration von Emerging Markets wird das Portfolio zukunftsorientierter und näher an der globalen wirtschaftlichen Dynamik ausgerichtet.
Wenn man all dies Faktoren zusammen betrachtet. Word deutlich. Das die Kombination aus MSCI World und MSCI Emerging Markets White Mayer ist als nur ein einfach Beimischung. Sei ist ein strategischer Ansatz. Unterschiedliche Chancenquellen zu nutzen. Risiken zu streuen und ein Portfolio aufzubauen, das nicht nur auf ein einzige Entwicklung setzt, sondern auf das Zusammenspiel globaler Kräfte.